for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Once again, I will start from where I left. Good evening, good morning, all over the world, from wherever you're watching from. Welcome to Rewind, taking you back. And this afternoon in Nairobi, we are going to have a very good afternoon because we have so many beautiful things lined up for you this afternoon. And as usual, it's about real talk, real experiences, real memories with real people. And we are here to give you just that. And with me this afternoon in Nairobi, inside the former TV studios, is none other but my co-host. You know his name, I know his name, but I'll call him DJ Adams today. DJ Adams? Good afternoon, boys and girls. Welcome to this edition 9.0 Rewind. It's an exciting afternoon for me. Nairobi is extremely cold and we're catching some kind of bad flus all over the place, but that's not to hinder you. We'll still keep you entertained. So what do we have today, DJ Karis? Before we go to what we have today, because we have so much, in brief, Adams, tell us, how was your week? How was your weekend? How was your week? And what have you been up to? Let me start with the show that we had on Saturday. It blew out of proportion. And for those that felt a bit slighted, we're sorry. For one reason or another, I really wanted to mention each and everyone that was tuned up. And very great big up to all of you who did the shuffle with me on my last segment, on my last hour on Saturday night. Thereafter, I was nursing a hangover on Monday. Did you forget something, my brother? I've just told you I was nursing a heavy hangover. I think I'll remind you. Please do. I don't know what you are up to that Saturday, but let me just enlighten you. You know you're my big bro. Yeah. So if forgetting is allowed. Na ukisahau mimi nikikumbusha ni jukumu langu kama kakako mdogo, yeah? Nashukuru. Don't you remember DJ Karis stepping into the house and dancing breakdance with Diki? That was another day. That is exactly where I was telling you we blew things out of proportion. we brought the roof down, and you know, there was so much. And thank you very much for our fans all over the world. There was so much activity that Saturday, yeah? Yes. And you know, I really thank you for tuning in and supporting us. Yes. And also, I'd like to thank them for the wonderful contribution that they did towards that show. All right. It really does go a long way. Okay. Yeah. And not forgetting, as we nurse our hangovers all the week through, because that Saturday was crazy, I also have a good time where I was at the Bamboo Cask Lounge. Yeah. And we were doing the Sunday. I saw you in the early hours, just before Paco came through. Okay. Yeah, I saw your show. It was lit. Thank you. We called it the Saturday Live Soiree. Yes. And it was amazing. At least I got a chance to play some nice throwbacks from the 90s. And everybody was happy. And that's what drove me to coming here, because I really wanted, you know, I didn't want the night. You wanted it to continue. I wanted it to continue, but because of the government restrictions of time and curfew and stuff like that, although I have an essential traveling document, I don't, you know, I can go wherever I want. But do I say? Yeah? But guess what? Yeah. There's a guy I know from way back. And this guy, I've learned so much from him. I have seen him growing from rank to rank in entertainment business. He's my big brother. Yes. And this guy I'm talking about has created so many DJs on his way to, you know, on his way to the top. Right. He has done good in entertainment. Right. He has actually mentored so many. Yeah. And he has a very, very good what name do you want me to give it? He has a good hand with music, and he's passionate about music. He's a DJ that I know for like now 30 something years. Although we are still young, we are just in our mid 30s anyway.
And this guy has taught me a lot. And he's also your friend. And who may we be talking about? I think we are talking about someone who used to make so many tapes in Nairobi Trend back in the 90s and late 80s. And when he used to, whenever he played, there was a supermarket he was promoting around Ronangala and Tomboya Street Junction. Was this supermarket behind the Afia House? Yes. All right. Do you remember the name of that supermarket? Macro. No, Macro. it was not called Macro. What was happening? It was called Macro Supermarket. You know. But that guy I'm talking about used to do an echo with the microphone. Those echoes in the late 80s and early 90s. So he was not repeating. No, it was the reverb, the echo effect, the delay effect on the microphone. At one point, I used to think that supermarket was called Macro. But we cannot say anything about it because we know nothing. We know zero about it. But there's only one person who can tell us about it. Ladies and gentlemen watching, please welcome none other but Chatenga DJ Hussein Abdallah Jr. mzee wa kazi. Karibu bro. Shukran. Haya. Tumedanganyana ama kuna mali tumekosea? Kwanza tusalimie. Ni miaka mingapi? Ndio nasema shukrani kwa kunialika hapa leo. Ni miaka mingi sana. DJ Hussein Abdallah. Nasema shukrani DJ Karis, DJ Adam, kama ndugu yangu rika moja, wewe ndugu yetu. Kundi rika yako? Hapana. Okay, Kingoma. Kwanza mambo ngoma. Sijui. Tulikutana na Nairobi, mimi nilikuwa natoka Nakuru, natoka Mombasa. Sasa tukakutana na Nairobi. Na tumefanya mambo mingi sana. Kufanya watu wachangamke, watu wajuane, wapendane, na watu wengi saizi walioana sababu yetu. Hebu kufanua. Siku hiyo disco ilikuwa inapigwa si kama za siku hizi. Zamani watu wanakuja club, unapigia mtu request na changamka na dem, naona wanajuana. Sasa wengi wao huwa wananishukuru sana. Okay. Na kuna mademo walisahau, lakini mahusband bado wanakumbuka. Wanaambia wife, unajua huyu jamaa? Anasema simkumbuki. Huyu ndo alifanya tuoane. Wengi wao. Yeah. So mimi mambo ya disco nilianza kitambo 1976. Okay, for those who are watching, wacha kwanza 1976 kama mulikuwa somewhere hapo ni sawa. But before he goes on, because this story is going to be interesting. Sindio Adams? This story is going to be extremely interesting. But what you do right now, hapo chini kuna button ya share, because we don't want anyone to miss this story. Hussein Abdallah has so much to tell us. Finya hapo chini share so that your friends can also follow. Please just finya share and let everybody know what we are. Very quickly, just share to the public. Yes. Because if you share to your own page, it might be restricting. Yes. So just do it to the public so that we actually share this wonderful story. Yes, it's going to be wonderful. Yes. That I can guarantee you. Haya, Hussein, tuambie. Where were you born? And how was your early life in music? Okay. In brief, lakini sio ati. Okay. Mi naitwa DJ Hussein Abdallah. Kabla niwe DJ, niko naitwa Hussein Abdallah. Mtaani tulikuwa na jina, wengine wanaita Moon Goddess. Ati? Moon Goddess. Kabla sasa mambo ya Chatenga na nani. Sasa Moon Goddess ilikuwa na maana. Wenyewe wanajua. Wenyewe wanajua, lakini walikuwa wananiita Moon Goddess. Kina Saidi Katanga, kina hawa sasa ni watu wa Nakuru. Tulikuwa group. Ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Nakuru. Center, Nakuru Center, Bondeni Maternity. Na nikasoma Bondeni Primary School. Nice. Na ile shida ya masomo na nini sikuweza kutoboa. Unaona? Nilifika mpaka class 7 kwenda form 1
ikakuwa shida ziko kidogo ya mzee na maisha na nini. Of course hizo zilikuwa ziko. Mzee akaniambia tusaidiane hapa. So shughuli yangu ya kwanza, ngoja mlikuwa wangapi kwa nyumba hiyo? Kwetu tulikuwa 8. Vijana? Okay. Vijana tulikuwa 4 na wasichana 4. Kwa vijana kuna DJ? Hakuna. Okay. Na kwa wasichana kuna DJ? Hakuna watu wa dini sana. Kuna anybody musical kwa familia yenu? Musical lazima kuna mtu labda alikuwa anaimba kwa kwaya. Hakuna. Kuna mtu labda alikuwa na nyanya yangu labda walikuwa na chama yao inaitwa nyanya. Alikuwa na timu wa kuimba. Alale salama. Mungu amweke palipema peponi. Nyanya alikuwa anaimba siku za Kenyatta State House. Okay. So alikuwa na ile chama Mserego. Sawa, walikuwa naendaga kuimbia President Kenyatta hizo siku. Chama ya Mserego. Chama ya Mserego. Kama mjue, si ndio? Mserego. Watu wa Bondeni, watu wa Nakuru wanajua watu wa Mserego. Mwenye alikuwa anapiga drama alikuwa anaitwa Omera, pia ni marehemu. Nimemwona kwa picha zake. Mzee Mapori hao ndio walianza mambo uimbaji na my grandmother. Alright. So nafikia nilitoa hapa. Okay. Nasikia wako wana DJ kwa nini yao? Kwa familia yao ama kuna mtu wa musician ama nyanya ndio alikuwa. Sasa swali langu kwa Hussein Naam. Mzee. Naam. Kwako kwenu ndio alikuwa first born? Mimi ndio kama second born. First born alikuwa my sister. Okay. Naam. So naturally as a leader mzee aliangalia akasema hapana, huyu jamaa wacha nimkatizie kidogo. Kabisa. Anisaidie na kabisa. How did your musical life start? Ulianzaje mambo ya music? Kama nini ilikuinspire kuingia pande ya music? Sasa mambo ya music mimi nilianza kitambo sana. Nikiwa kama class 4 ama 3. Nilikuwa na chapa sana. Kulikuwa na walimu. Sababu nilikuwa na radio. Kulikuwa na radio nyingine inaitwa pocket radio. Sana zilikuwa za green na red. Ni pocket radio ama ni Walkman? Pocket radio. Tule. Tudogo. Hiyo ilikuwa before Walkman. Kabla Walkman. Speaker kadogo hivi alafu unavuta area ni ndefu kulikuwa na radio yenyewe. Yes. Medium wave. Medium wave na short wave. Frequency modulation ilikuwa bado. Sasa ilikuwa ikifika saa 10 mimi niko nyumbani na hiyo radio yangu. Na siku hiyo ndio ilikuwa siku za Abdul Haq. Yes. Ndio ilikuwa DJ siku hiyo. Na Samadoka. Hao ndio ilikuwa kusema. Sasa nilikuwa napenda kipindi inaitwa Big Time. Ilikuwa saa 10. Unaikumbuka? Na kwa TV ilikuwa inaitwa Jiburudisheni hizo siku. Sasa mimi nipenda sana mambo ya Abdul Haq. Abdul Haq, if you're watching, umetajwa sana kwa hii program. By the way, every guest wanamtaja Abdul Haq. Yes, which means that he's such a big inspiration. Not only for the people that come through here, even for this show. So Abdul Haq, if you're watching, my brother, please bless us with your presence one of these fine days. Absolutely. Na Abdul Haq ndio nilikuwa nampenda sana. Nikaanza kupenda mambo ya muziki. Lakini sasa mwenye aliingiza sana mambo ya disco ni Chiko moja. Chiko Hamisi. Chalo Hamisi. Ilikuwa 1975 nafikiria. Nilijuana na Chiko nikiwa primary. Yes. Study 6. Do you know? It's very funny to say, but the times that I was in Mombasa, sasa kabla niwe DJ, nilimjua Chiko through a club that was called Bud's Club. Bud's Club, which again later on came to be known as Toys. Na pale alikuwa na kijana mwingine wake wa mkono anaitwa Zahur. Sasa mimi connecting the dots. How I remember Chiko. He was very good with wiring and sound at the time. So even Zahur picked this talent from Zahur was very good with wiring. And he could wire anything in a club. Ndio baadaye walipomaliza akaja akajigroom tena
akaanza sasa uDJ. What do you think having Chico on this show? I think that of all the people that have come through for the history of entertainment, Yes. you know, Yes. I might not say he's a musician himself or he's not a DJ, what it is, but nafikiria kuna ma-artists wengi sana Ndio. ambao wamepitia through the hands of Chico. Wengi sana. And you know, the late Bruce Odhiambo and Chico, they were friends like this. Yes. I think that's the reason why Chico moved to Mombasa for some time. Okay. It was because of Bruce Odhiambo. Bruce. Wow. Yeah. What a rich history. Okay. Yeah. So, Chico, if you're out there listening, we need your presence. We need your rich knowledge. Squeezy amekuwa mahali unajua sana msikiti. Yeah, lakini bado ako entertainment. Lakini tunahitaji sasa ndio atoe ile mawazo yake vile alivyoona entertainment industry. True. The thing with Chico, I never saw him drink all my life. Okay. Alikuwa club ndio angeingia pale mapema. Okay. Afanye mambo yake, akae angalie kidogo amepotea kidogo. Hatutasema kitu hapo. My observation. Hiyo ni yako. Lakini akija hapa atasema. Nick Ocham says, today is my first time to see DJ Hussein Abdallah. Chatenda. Only heard about him way back when I grew up in Kisumu. Long live Mr. DJ. Thank you very much. Endelea. So tulikuwa tungajuana na Chico. Sasa alikuwa ana shule nilikuwa matata sana mimi. Akauliza naweza kujua kijana aitwa Hussein Abdallah. So mimi nakumbuka kitu saa 10 natoka shule kakuta Chico kwa gate. Anauza yenu ya shule bonde in primary. Nakumbuka ilikuwa saa 10. Akaambia huyu ndio Hussein Abdallah. Akaniita kando akaambia mimi naitwa Chalo Hamisi. Jina yake Chico ni Chalo Hamisi Ramadhani. Okay. Sasa Chico ni ile ya ku Of course. lakini naitwa Chalo Hamisi Ramadhani. All right. So Chico akanichukua akampeleka kwake. Juu yeye alikuwa anasoma Nairobi School hizo siku. What? Yes, 1976. Unajua 1976 Nairobi School bado nafikiri ilikuwa na hangover independence, ilikuwa inaitwa Prince. I don't know what of who. By the way, boss, nikwambie tu kitu. Hiyo was among the top rated. Ni kama tu umeingia Alliance ama Starehe. I'm telling you. Okay, alikuwa anasomea Nairobi School. Nairobi School. Wow. Good. So nikajuana na Chico. Kwenda kwake nikakuta mziki na anapiga gitaa. Nikakuwa impressed sana. So tukakaa naye hivyo, kumbe Chico naye alikuwa kazini yangu na mimi sijui. Kufika kwa mama Chico ndo akaniambia wife ya mzee wangu alikuwa anaitwa mzee Mamadi. Alikuwa ameoa sister ya mama Chico. Sasa mimi na Chico ni makazi. Sasa undugu ikaingia sana. Sasa Chico ndo alikuwa na mashini nyumbani. Kinanda si ati mashini, kinanda. Nakumbuka ilikuwa ya Philips. Record player. Ama gramophone. Record player. Okay. Na siku hizo ile ngoma sijaisahau mpaka leo. Nile Let's Get It On. Let's Get It On Marvin Gaye. Chico alikuwa anapenda kuipiga sana. Yes. Na rekodi za Osibisa. Unaona? Sasa yeye ndo akaanza kunifundisha mambo ngoma, si disco, ngoma. Sasa tukaendelea na Chico, sasa akawa kama my big brother. Sasa yeye kwa akili yake Hussein Abdallah. Naam. Alikuwa anakugroom uwe mchezaji band ama alikuwa, manake at that time nafikiria mambo ya uDJ ilikuwa bado haijashikana sana. Kabisa. Alikuwa anajaribu kufanya nini kwa maisha yako? Vile ilikuwa, mimi nilikuwa napenda music. Unaona? Sasa nikapata pale kuna music. Unaona? Sasa nikaanza kumsumbua yeye. Vile ngoma nasikia Abdullah na Samadoka namuuliza yeye. Sasa yeye akija Nairobi
Akirudi Nakuru anakuja na marekodi. Okay. Unaelewa? Sasa naambia ni mpya, ni mpya. So ndo tukaanza disco na yeye. Chiko shai kwa DJ at one point. Sana si sana hivyo, lakini alikuwa mtu ngoma sana. Alikuwa na mobile yake. Alianza kutengeneza mobile disco. Remember that Tariz, the way I saw Chiko in my eyes. Yani yule ungempatia speaker na nini atakutengenezea. That's why yani ukiangalia hiyo time yake na the late Bruce Odhiambo walikuwa wako yani sana, sababu wangefikiria kitu mchana jioni washaanza kutengeneza mataa nini. So he was quite versatile in that industry. So nafikiria Chiko alianza mambo ya electronics akiwa shule Nairobi School. Akatengeneza disco yake. Alipotengeneza disco yake, siku ilikuwa hakuna mambo transistor na nini. Ilikuwa kama valve. Kwa amplifier. Unaiwakisha inawaka inapata moto ndio sasa inatoa sound. Unajua kuna vitu zingine watu wajua. Sasa hizo amplifier zamani ilikuwa inatumia hizo valve. Kubwa. Sasa inalingana na sound kama 300 watts, unaona bulb imeandikwa hivyo valve. Because tunanunua hapa Assonance. Ikiungwa hapa kwa Assonance. Ama Chatu Electronics kule chini River Road. Huko ndio ilikuwa spare za hizo vitu. Alright. So Chiko akanichukulia kama brother yake mdogo. Akanisaidia sana, Chiko alinisaidia sana. Tukaanza mambo ya disco. Nakumbuka nilikuwa naenda tunapiga disco club moja funny tu inaitwa Blue Moon. Hiyo club ni ya Majengo Bondeni, kunaitwa Bondeni. Hakuna stima na nini. Mtaani. Unaona? Na tunatumia kinanda ya sanyo juu sana tops. Speaker tulikuwa tumeweka debe. Zamani kulikuwa na kitu inaitwa debe. Sasa hebu tuelezee hiyo debe. Ilikuwa ni debe hii ya mabati. Ya zamani. Ilikuwa inaekwa sound. Debe hii ya kawaida ilikuwa inaekwa mafuta ya kupika, sio? Ya mafuta ya kupika. Hii kama 20 liters. 20 liters, lakini ya mabati. Alafu inafanywa nini? Sasa tuna connect speaker hapo juu. Tuna connect kwa hiyo mdomo yake hapo juu. Kwa mdomo ya debe. Mnaweka speaker upside down. Alafu huku chini mmeitoboa matundu. Hapana, usitoboe. Ilitoa sauti. Sasa hiyo sauti ya debe ilikuwa na kama na kuna chai. Alafu hakuna mambo ya mixer na nini. Ni kinanda, mtu anasema na kinanda hivi. Unaona unaweka. Tuna connect battery. Battery za Everready. Kwa nazifunga na nini ya maziwa. Ulikuwa na maziwa KCC. Sasa tunafunga kama battery 6. Ndio unapiga naye disco. Sasa kuna mtu hapo beti ikiisha tu anabadilisha. Unaona? Na inajaa. Sasa hiyo mlikuwa mnalipisha kwa mlango? Nafikiria sijui ni peni 2 ama nakumbuka. Na inajaa kabisa. Peni 2. Nakumbuka nilikuwa naenda nyumbani na kamfuko hivi kama jama matongolo. Ilikuwa inaitwa matongolo sijui mapeni. Siku hizo. Sasa hapo ndo tulianza na Chiko. Chiko akaja akapata kazi posta GPO. Unaona? Akanichukua kutoka Nakuru. Siku alikuwa anaishi wapi unajua? Alikuwa anaishi OTC. Unaona? OTC hapa country bus. Country bus. OTC zamani. Palikuwa stage yao kitambo. Ndio alikuwa na keja hapo. Sasa siku alikuwa ashamaliza shule nafikiria. Ilikuwa 1976. Ndio na mimi namaliza shule. Unaona? Nikachukua rafiki yangu alikuwa anafanya na kazi ya gari ya moshi. Tukachukua train mpaka hapa Nairobi. Nikaenda nikatafuta Chiko huko OTC.
alikuwa na kakibu kadogo tu. Sasa hapo ndio nilikuta Chiko iko na marekodi sasa. Rekodi zetu tulikuwa tunanunua hapo River Road. Yaani hiyo time yote Chiko ana collect. Ana collect. Sasa rekodi hizi zilikuwa zinauzwa River Road. Hakukuwa na mahoka. Hizi ma uptown hakuna companies locals. Tuseme Asananzi ilikuja baadaye. Na ingine gani ilikuwa Top Pop ama nini? Kulikuwa na Asanans, kuna Melodica paka leo hii. Kuna Sankadas pale Kenya Cinema. Shankadas brother. Hizo za baadaye. Lakini mimi nakumbuka tuko hizi rekodi zilikuwa zinauza na mahokas. Wakizibeba hivi. Wanaweka kitu kama kawaida box chini. Sasa kanjua kijani kama tu sasa wanatoroka. Sasa pale walikuwa wanatoa hizo rekodi ndio sijui ni wapi. Na sana ilikuwa rekodi za Lingana za Kiswahili. Sasa za Kizungu zilikuwa shida kupata. So Chiko ndio akaanza kunifundisha rekodi. Sasa mimi vile nilikuwa napenda sana, nimemaliza shule Uni 76. Unaona? Ndio sasa akawa anatengeneza disco, mimi naenda kumpigia disco. Mimi nampigia disco Kuna makado. yeye anafanya shughuli zake. Najua 76. Sasa singe nini? 76 tuko napiga mobe. Sheria kitu Hapa na pale. Tunaitwa kwenye shule, kama kuna shule nyingine tulienda kupiga disco inaitwa Menengai School. Zikashikana. Ilikuwa ajabu siku hiyo. Hiyo siku nakumbuka. So tukaendelea hivyo. Chiko ndo akapata kazi na kampuni ya Philips. Chiko hakuniacha, akanichukua. Unaona? So akanifanyia mpango, nikaanza kuwa kama casual Philips. Padeo ya Philips. Philips. Nafanya kila wiki tunapewa pesa. Ilikuwa 20 bob lakini ya noti. Lakini kwa pesa mingi. Hiyo time ilikuwa pesa mingi. Naam. So nikiwa Philips na Chiko ule mzungu akanipenda sana. Mzungu kama director hivi. Sasa naye huko tukiwa Philips ndio kulikuwa na Polygram Records. Ndio walikuwa wanatengeneza marekodi. Unaona? Na walikuwa wana press records zao wapi? Industrial area. Kwa hivyo hata Philips pia ilikuwa industrial area. Ilikuwa tu kama station moja kubwa. Kulikuwa na pali ya bulbs, pali ya radio na pali ya kutengeneza marekodi. Sasa hapo ndo nikaanza kujua musician. Kina Samba Mapangala, watu wa Mangelepa, Super Mazembe, au kina Lesi Wanyika, Maru Commandos, wote walikuwa wanakuja wanafanya recording huko. Kazi yako asili kwa nini hapo? Mimi nilikuwa casual. Alisema ni mtu wa mkono. Casual. Tunalipa kila wiki. Kila wiki unalipa. Wow. Sasa ile kerere yangu nikapenya mpaka nikaingia studio. Sasa ile sina kazi, naingia pale studio. Mangelepa na rekodi, Super Mazembe na rekodi. Kina Leswanyiko akijua kwa anafanya recording. Na mwenye studio alikuwa na hit siku hizo, alikuwa anaitwa Christopher Mbindio. Ukisikia jina, it sounds familiar. Machoka anapenda kutaja sana. Na Super Mazembe pia Samba Mapanga. Huyo alikuwa producer ama alikuwa producer kwa hiyo time. So alishika Mangelepa. Watu wote ni kama hapa. Akashika Samba Mapangala. Mazembe. Kila mtu alikuwa anakuja kufanya recording huko. Sasa ni kama producer kama wa hii studio. Wow. Sasa hapo ndo nikaanza kufanya collection ya muziki. Sasa ilikuwa muziki sasa za Kizungu wanaita spool tapes. Kutoka nje. Alafu sasa yani zile reel to reel. Reel to reel. Alafu sasa wanazifanya remastering pale tena kwa studio. Ilikuwa kitu kama mabati ya silver hii. Kuna mashini fulani hii muziki inaimba alafu
inatengeneza plate ya rekodi. Hizi rekodi sasa vinyl sasa. Sasa hapo kwa store pia kulikuwa na vitu magunia kubwa vitu kama lami. Unaona lami nyeusi. Lakini kama mchanga. So hiyo ndio inaingizwa kwa mashini, inayayushwa. Alafu hizo rekodi pande moja ni part 1 na part 2. Okay. So wanaweka kwa press part 1 juu, part 2 chini. Alafu wanaweka hii udongo hiyo ni kama lami. Alafu na press inafinya, inatoa rekodi unaona rekodi. Na hiyo technology mtu anaweza iona aje? Ama bila YouTube, I mean, ama wait, nafikiri hiyo ni kitu very important. It is very very important, but watu waone vile records zilikuwa zinatengenezwa zamani. Wacha hii juzi 90s hiyo time wakati wa technology. Ni polygram ama ni nini, but I'm sure there's one place in the industrial area hata kama wamefunga, but machines might be there like the other times you just got a jukebox. So I think we need to look for that so that people understand where the music came from before it evolved into tapes, tutapatia CDs. You still have your contacts, jaribu kuangalia uone vile tunaweza enda siku moja polygram ama mahali ulikuwa unafanya zamani, kama tunaweza pata hiyo kama opportunity ya kuingia kwa hiyo factory hata kama washafunga, so that we show our viewers how it was done. Nafikiria hata bado nitaangalia kwa nini yangu uone hizo plates. Ni aluminium alafu zina press alafu zina pressiwa up and down. So na kitu kama lami donge hivi. Hiyo ni wax sasa. Na nikuulize, lakini hiyo wax ilikuwa kama imesiagwa na chuma fulani. Na nikuulize, sasa ile stylus inaimba hapo ndani. Kwa sababu ukiweka stylus kwa record ina produce sound. What is the technology and what is the relation between the stylus, the needle and the wax, the groove? Hiyo mchanga ya chuma so ina so sali wana print hivi ndio inachonga kwa plastic. Inachonga ndio inaingiza muziki sasa. Inaingiza muziki zigzag hizo aluminium plates zenye zilikuwa zina press hiyo wax ndio ikuwe rekodi. Since wewe ulifanya kazi pale ulikuwa naona hiyo plate ikimaliza tuseme rekodi ya Samba Mapanga na ikisha pressiwa hiyo plate inatupwa ama inawekwa? Sana walikuwa wanaweka. So hiyo ni kwa sababu kuna saa marekodi zinaisha, inabidi wa press tena. Wana press tena. So zilikuwa so kwa library. Sasa nikuulize tu swali you'll have to nani with us, bear with us. Hizo aluminium ndio zilikuwa master. Master. Kama chrome cassette. So which means hiyo aluminium ukiiweka kwa nani inaimba. Tulikuwa na mangelepa sijui kama bado chukua nayo. Ama ndio zile walikuwa wanaita platinum records? Hapana. I think those are platinum records zilikuwa kama zawadi, kama tuzo. Lakini si bado they are in form of records. But they don't have music in them. Those are just dummies. By the way, good question. I have one. I will try it. Can you try it? I will try it. Because we need to know here next week. Does a platinum record actually play on a stylus? On a stylus. It's very important. What I'll do, I will bring it here. So we try it. I'll bring it here. Okay. Niko na one zawadi nilituzwa. It can be very interesting. Very interesting. Sasa hizo ni zile kwa zinatupwa labda mtu akachukua akazipiga nini. Una madharau. Akia nani una madharau sana. Mimi nilipewa ngoma nani? Ngoja. Mimi nilipewa gold platinum as the best DJ in Nairobi in 1991. Alafu unasema nilipewa kitu kimetupwa. What's wrong with you? Kwa sababu mimi nipo huko na sana zilikuwa zikiisha zinatupwa. Si umesikia ataleta yake ingine moja. Sasa tukiwa Philips na Chico ndo tukaanza disco Garden Square. Sorry, DJ Mdosi is watching anakusalimia na anakuambia Chico alikuwa hayuko kwa show.
na there's so many times anakuwa mention na hayuko, so amempigia simu so Chiko anaweza ingia kwa show anytime. Alafu kawaida ya show yetu sio tuna acknowledge wale watu wana watch show yetu, tunawataja kidogo, sijui kama unaona wale watu marafiki zako wako kwa nini, utawataja pia. But for now, DJ Mdosi, thanks for reminding us. Asante for, and DJ Mdosi, you should be in this seat. Yes, one of these. Si kumefunguliwa. By the way, I just watched DJ Mdosi posted something on his Facebook page yesterday. And he was asking people which year do you think it was, and I think it was a New Year's Eve. Kwa club plani. Unajua club gani hiyo? Dimples. Oh. Nakuru. Alikuwa na swag huyo jamaa. So when are you coming? When are you coming, DJ Mdosi? When are you coming to join us here? You tell us about your life history like this young man is doing. Kumefunguliwa mikoa, so you are free to come to Nairobi and sit here. And very soon we are going to, on this very show, we are going to announce the first successful vaccine for coronavirus. I'm telling you. Good thoughts, Adams. Okay, wait. No, it will be on this show. On this Just show. know that. Yes, very soon. Inshallah. Okay. Wait, marafiki zako, the ones who are watching. Kuna watu Jimmy Jam, J, kuna Nick Ocham, kuna Nick Styles. Nicky Styles. Hey, boss. DJ Mdosi, Abdul Baf, Ben Ogunda, Alison Wilson, UK, Jackie Kameri, and other people. Yeah, kuna Frank Gaya, DJ Easy Frank is watching. Yep. Mohabig Timer is watching. And T. Garama Thompson has a very good suggestion for the mainstream media. Anasema KBC, Kenya Broadcasting Corporation, Citizen Kenya, can you slot this kind of a show in your segments because old is gold? Kazi kwenu, ma-producer, hapo mepewa free challenge by our good friend Garama Thompson. Chris Mbithi, you're watching. Stanley Bloody anasuggest DJ Mdosi akue hapa. Bwana Suzuki of Suzuki and Risasi fame, thank you for watching as I'm waving back. Sibur Martin Otoyo, Bambla Omera, nakuona sana Misarumba. And there was one MC during those days alikuwa anaitwa MC Nasty D. Nasty D. Sasa anaitwa John Maloba na kwa Citizen Radio. Big up to you, bro. I can see you. Yeah, huyu ni John Maloba. Shuki Ratu, DJ Simo from UK, DJ Taijiri Oluchi, thank you for joining us. Jojo Kilimanjaro, DJ Big Boy, Shakuona, wewe na mko wengi leo. Abraham Bane Mwangangi, Daisy Kariz, Marie, Eric Muteru, Anthony Gishohi, na wako wengi. George Kabugi umeingia saa hizi, karibu sana. Hussein Chatenga. First and foremost, I'd like to know hilo jina la Chatenga. Make kuna time Hussein Abdallah alitumia sana hilo jina. Tukafikiria sasa ame discover identity yake sawa. Unaona kama mimi my grandfather's name I can start using it now because I might think that I've come of age. Okay. So hii time Hussein Abdallah Chatenga alikuwa anaitumia sana. Kwanza tuambie historia hilo jina na kwa nini ukaamua baadaye ulitumia sana na zamani ulikuwa tunakujua tu kama Hussein Abdallah. Sasa hiyo jina ya Chatenga ilitokana na nikiwa Florida. Kila weekend piga disco. So siku moja napiga disco, kijana mmoja akaja. Kuja nikasikia anaongea Kiswahili ya Tanzania. Nikamwambia wewe ni kama kakaangu. Unaelewa? Nikamuuliza jina akaniambia anaitwa Isu Boy. Isu Boy? All eyes on me. All eyes on me. Is he here? Somebody call Easy Boy because I need him to be in this show now. Kama uko na namba Easy Boy, please. Sio Easy Boy. Isu Boy. Sio Easy B. Easy B yuko. Huyo ni wetu. Nasema Isu Boy. Please call him. Tell him tuingie huku. Ajoin na kina Sinye na kina Real Mapapa. DJ Nature pia ameingia.
By the way, Isu, every time he talks about Hussein Abdallah, he talks with a lot of respect for this guy. I was going to go to that segment, atuambie, what is that? There are few people that I need Hussein to tell us about the relation. The relation. Yes. So, sasa jina Chatenga, nikiwa Florida, Isu akaja boy, akaniomba request. Yeah. Nikamwambia wewe ni kama ndugu yangu. Ili Kiswahili unaongea ni kama Tanzania ama Mombasa. Kwani uko na Tanzania roots wewe? Kidogo. Okay. Sasa kaambia okay, yeye ni Mtanzania anatoka Dar es Salaam. Anatoka Dar es Salaam. Hapo sasa. Nilikuwa nafikiria natumia ile nyingine. Ile ya kamera. Sorry. Sasa hizo akaniambia wanatoka Dar es Salaam na wamekuja group. Wako pale wakanionyesha pale makaa. Nikaenda kuwasalimia. Ile kuwasalimia nikamwambia okay, mimi ndo DJ hapa nini na nini, tukajuana. Sasa kila weekend, kila Friday, Saturday wanakuja group ya Salim, marehemu Saira, Rahma. Kumbuka Rahma alikuwa alikuwa wife wa Isu, Alright. So kila weekend walikuwa wanakuja. Sasa ndo wakasema kila wakija sasa tuendeni kwa Chatenga wetu. Kwa hivyo ilikuwa kama best. Tuendeni kwa best wetu. So Chatenga long and short inamaanisha rafiki. Rafiki yetu. Sasa kila akija ananiambia Chatenga vipi, naambia poa Chatenga. Sasa ikakuwa best kama Morio ama ile mnaita nani hapa wanaita nani Omondi. Olo. Sasa ni kama Olo unasikia? Sasa jina Chatenga litoka hapo. Okay. Naam. Right, nice. So tuambie now since Polygram. Your first disco apart from mobile. Your first employment. Kule uliandikwa kazi kama DJ mara ya kwanza. Ni nani alikupeleka huko na ilikuwa wapi na mwaka gani? Okay, hii ilikuwa 1980. 1980 ndo tulikuwa tunapiga mimi na Chiko hapa Garden Square. Na Mangelepa. Tukaenda na mpaka Kisumu na Nakuru. Garden Square pa KICC. Okay. Yeah. So I think that was a relation from the pressing and recording studio. Ndio wakapewa kama job hapo. Sasa tulikuwa napiga huko Garden Square. Mangelepa anapiga bandi yao, wakichukua breaks tunapiga. Sasa 1980 mimi nikaamua kurudi Nakuru. Niliporudi Nakuru hata sikukaa wiki moja. Nikaambiwa kuna disco huko Shabab inaitwa Pivot. Rafiki yangu alikuwa anaitwa nimemsahau lakini kumbuka je nakwambia. Huyo ndiye alipeleka paka Pivot. Kwenda Pivot akamwambia mzee nakuletea DJ. Mzee akawa siku ya kwanza yuko busy. Siku ya pili tukaenda akaambia basi yeye hataki DJ lakini naweza jisaidia hapo. Unajua? Nikasema ni sawa sababu sikuwa na kazi, sikuwa na mbele na nyuma. Sasa mimi nilikuwa mtu wa kupangusha marekodi hapo. Pivot. Huko ndo nilikuta DJ Alois Gold. Wow. Alois alikuwa ulikuwa unajua hivyo? Mimi nilikuwa sijui. Wow. Sasa nilikuta Alois. This is getting better. DJ Alois ndo alikuwa main DJ huko. Na kijana huyo mzee alikuwa anaitwa Kamau. Njoroge, si Kamau, Njoroge. Sasa Njoroge ni mwenye hapo mzee alikuwa anaitwa Steven Kungu. Pivot ilikuwa yangu sana. Pivot ilikuwa Steven Kungu. Sasa yeye ndio akaniambia hapa hana kazi mingi lakini kitaka kuja hapa ni sawa. Panguze marekodi. Sasa tukikaa hapo bado ndio Alois akaitwa Vision. Alois alipoitwa Vision, Njoroge naye akafanya blanda, ikakuwa mimi na mzee tunapiga disco. Mzee Kongo. Kweli
Mungu mrehemu. Yaani boss anapiga kimeumana kuharibika. Sasa ananionea huruma, niko DJ peke yangu. Sasa ananiambia piga hii. Hivyo sasa ndo nikakuwa main DJ pivot. Boss. Unanipata? Hiyo ni poa. Na sasa siku hiyo tukipiga disco ilikuwa hakuna mambo ya mixer. Ni kinanda. Kinanda yenyewe zilikuwa zinaitwa Sansui. Belt drive. Hakuna picha, haina picha, haina nini. Ilikuwa na buttons 45 na 33. Ulikuwa na mixer? Hakuna mixer. Ni tune na change. Sasa una mix rekodi, unaenda chini una amplifier. Hivyo na watu wanaenjoy sana. Sasa ndio nikuje nijue mambo ya disco vizuri. Kwa tunaoneshaga video kuanzia saa 12 jioni. Video za nini? Entertainment. Music kama? Movie. Kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Ikifika saa 3 unaanza disco. Unaelewa? Sasa ndio nikuje nijue kuwa professional DJ. Mzee ilikuwa movie kiisha tu hivi. Ngoma ya kwanza ukiweka akikosa watu anakuja na kuhesabia. Ukipiga rekodi ya kwanza sasa. Yaani akosa watu wapi? Kwa dance floor. Yaani ni watu waingie kwa dance floor immediately. Rekodi ya kwanza anakufanyia hivi. Hiyo ni 20 bob. Rekodi ya pili akizunguka tena hakuna watu anahesabu. Ile atakukata. Oh my God. Si kwa ubaya, si ndio? Lakini sasa ndio tuchangamke. Adams, unajua hii kitu imenipata na wewe si kujua ma DJ wengi wanaweza kwa go through vitu kama hizo. Juu kama labda Mzee Kongo hakufanya hivyo, hangekuwa mahali huko sasa. Na nafikiri saa hii maboss wa maklabu wanafaa kukua. Ilikuwa inaitwa kupatiana changamoto. Nafikiri maboss wa club tunawapatia challenge wakuwe if you are not entertaining. I'm sure they're watching. I'm sure they're watching and they're experiencing also. And you know, as it is right now, it's the best time for them to sit back, relax, and also share these experiences that we are sharing on this wonderful platform. Wow. Interesting. Sasa ikabidi Maureen George ameingia Kato namuona. Ikabidi kila tunaenda mchana huko kufanya mazoezi. Na saa ya video, saa ile video inaendelea, saa hiyo ndio unakaa na customer unauliza niwapigie nini. Hatutaki ajali. Utaki kuhesabiwa. Utaki kuhesabiwa. Moja. Mshomezi unakatwa pesa. Wacha. Safi. Oh my God. Na mmesikizana kabisa. Na wakiingia sasa uchafu na rekodi kwa safi na hiyo kuanza muziki watu By the way, I told you Stephen Kongo was a personal dear friend of mine. May God rest his soul in peace. He was disciplinarian. Hata kwa watoto wake. Hata kwa watoto wake he didn't care. Sikufanya kazi naye, sikupata fursa ya kufanya kazi naye. He used to come. But he used to come to Florida a lot. He came to Boomerang. I don't remember who introduced him. Sasa mzee ndo atembee huko, alikuwa anataka kutengeza kilabu kabla na Nairobi. Si urafiki. Si hata hapa alinunua Monte Carlo. Si urafiki ama nini. Alikuwa anakuja Nairobi, anaona kitu nzuri, anakuja anafanya Nakuru. Mimi hakunipenda. Kwa nini unasema hivyo? Hakunipenda mzee. Na si kwa ubaya, ni ukweli. Tuzungumze ukweli. Wakati nilikuwa Nakuru briefly for about a year with Hussein pale Gilanis, ndio alikuwa anajenga Coco Savannah. Nakuru I was the best DJ. At that time there hakuna competition. So I was the one. So that is my story. Itakuja in details when time comes. For now, let me tell you about Kongo a little bit because that's where we are. Kongo alitumana ni Coco Savannah ikifunguliwa kama naweza kuwa one of his DJs. Wakati huo nayo nimeitwa Florida. So alikuwa ananipatia good deal but ni Nakuru. So nika consider Florida badala ya Coco Savannah. Sasa after kukua head DJ Florida,
2 years later, not even 2 years, let's say a year later, nikahitaji ma DJ wangu Florida. So what I did, nikaenda many towns, nikaenda Kisumu, nikaenda wapi kutafuta DJ wa kufanya kazi na. So nilikuwa naingia club nasikiliza, natoka naenda. Nikikupenda nachukua contact ama how to find you. So mimi nimekaa kusavana na pigiwa disco, nikapata DJ Jeff, Jazzy Jeff na DJ Suleiman. Wakani impress. About 2-3 months later nikawatoa huko Savannah nikawapeleka Florida. Sasa mnataka kujua kwa nini Kongo hakuipenda? Yeah, because you poached his best DJs. I poached his best DJs. But so that was the story. All said and done, I'll tell you what, alikuwa na roho nzuri sana mzee. Alikuwa mzuri. I have no complaint about mimi mara nyingi ashakuja Nairobi na ashaniambia kuja Nakuru. Nimelala hiyo hoteli yake. Na hata siku ile Coco Savannah ikienda kufunguliwa, I was there. Akaniambia sikiza sound. I don't know. Yeah. That's where I'm coming from. Chico is the one who installed the sound. Yes. Alafu pia ukiangalia hiyo club Coco Savannah, it was what people came to think to do clubs like that later on huko na Nakuru. Because alikuwa mbele sana, hata deco, interior deco yake, sound ilikuwa imetulia sababu acoustics alikuwa mbele. He was ahead of Nakuru's time. Fiki wengi ma DJ na ma manager. Akija hapo unamwalika, yeye anaangalia no, anaandika naenda anafanya na. So ni kama alikuwa mwangaza entertainment. Wow, kusema kweli. Aliniambia kuja Adam. Nimefungua ka place hapo. Ukifika hata kama siko, niko na mtoto wangu ndio general manager anaitwa Kamau. Enda umwambie mimi nimekutuma pale. I had a good lunch. Nikafurahi sana. So okay, sasa ukaingia tulikuwa wapi? Nakatwa pesa. Unakatwa pesa. Kwani huwezi sahau? Ulikuwa unataka kujua kwa nini nikuja nikawa best DJ. Ndio. Sasa kila tukipiga rekodi, hata Kongo anakuambia rudia rekodi mara 5, lakini aone watu wana dance kwa dance floor. Yeah. So hiyo experience nilipata kwa mzee. Na sasa siku hiyo bado rekodi ilikuwa shida kupata. Ndio. Sasa ndo Asana ndo wanaanza. Lakini muziki ilikuwa shida kupata. So nikamwambia mzee tununue deck. Cassette. Kwa sababu hizo siku rafiki zangu walikuwa wanatoka ng'ambo. Ndio marehemu Sweet Dev na Njoro. Sweet Njoro. Original. By the way, alikuwa dancer kwanza. Alikuwa dancer. Nakumbuka. Alikuwa best ya marehemu Sweet Dev kabisa. Wakaja Nakuru. Walipokuja Nakuru nikawapokea vizuri. Sasa sikuwa na deck ya kupiga cassette. Ndio nikaenda ofisini nikachukua mzee. Nikapiga naye. Ndio nikamwambia mzee, kila siku nakwambia tununue deck. Sasa unaona kaso. Kwa hivyo siku hiyo Hussein, siku hiyo ili make a very big difference kwa hiyo performance. Yeye mwenyewe akaona. Akajua sasa umuhimu wa cassette. So alipokuja Nairobi akatunulia deck ya side 2. Sasa watu wakija na makaseti tunaipiga lakini tunairekodi. Si wizi. Ni nini? Unakufurahi. Ngoja, sasa hapo ndio tunaanza ile story yetu ya macro. Macro bado tuko. Sasa si ndio umeanza? Si ndio sasa hiyo ni tacho unaguza juu pale. Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Sasa kwa friend wakija ndika cassette tunasikiza. So tukakaa nikiwa bado niko pivot. Siku moja Tito akaja. Na rafiki yake alikuwa anaitwa Mahmud Abdul Sidinai. Wakakuja mambo ya racing. Tito alikuwa anapenda mambo ya racing sana. Magari. Alipokuja akalala pivot. Pivot nani DJ ni mimi. Na tujuani. Ndio akaja hapa akaniambia
habari yako kijana, nini nipigie cassette pia. Tena cassette ya chrome. Ndo Tito. Ne? Sasa nikapiga nikamuomba ni rekodi. Akaambia hata usirekodi na kuachia. Ndo akaniambia yeye ni DJ wa Florida na Nairobi. Naona. Sasa tukajuana na Tito hapo. Sasa Tito alikuwa akija Nakuru ananitafuta. Hivyo ndo tulianza na Tito sasa. Okay. Ndo akanitia kazi ya Nairobi. Unaona? Aliponitia kazi ya Nairobi amenitia karibu 2 years. Kuja. Mimi naambia hapana, unajua tulikuwa tumezoea maisha ya nyumbani, family na nini. Sasa naona nikitoka itakuwa kidogo. Wow. Sasa nikaja hapa kwa Tito siku moja tulikuwa tunafanya renovation. Nikaja Nairobi hapa kwa Tito akanitengenezea makaseti. Unaona? Na akaniambia nakwambia kazi na utaki. Nikamwambia ati nirudi Nakuru. Unaona? Tutaongea. Kurudi Nakuru tu hivi. Kongo akaniuliza, "Hii wiki yote ulikuwa wapi?" Nikamwambia mzee nilikuwa nimeenda kutafuta music Nairobi. Na nani alipatia ruhusa? Nikamwambia niambie manager. Unaona? Sasa lakini pande hii nyingine ulikuwa umeacha kufanya renovation. Wapi? Sasa nilimwambia mzee hakuna kazi. Hapana, unajua mzee alikuwa anataka kama anakuona hapo. Yes. Wow. Nikamwambia niomba ruhusa kwa manager niende Nairobi na nimekuja na muziki. Unaona? Mzee akaniambia uandike barua explain. Unaona? Na siku tulikuwa tunaweka posters. Kila Wednesday tunaweka posters. Akaambia uliarrange mambo ya posters. Nikamwambia kwa nani? Kwa Kefa Makanga. Alikuwa assistant DJ wangu. Akazungusha na gari na Nakuru mzima hakuna posters. Akaniuliza tuendelee. Nikamwambia tuendelee tu mzee. Sasa tuna imani. Tukazuka kwa Shabab, Jogo, Center, Town, Stackside, hakuna posters. Mzee akaniambia shuka kwa gari. Niitie Makanga. Kefa Makanga. Wakaenda na Makanga. Na akasema hiyo petroli tumetumia ndakatwa. Na sasa siku inakuja mwisho wa mwezi. Unaona? Mwisho wa mwezi nafika, naenda kuchukua pesa yangu. Mshahara ilikuwa pesa ngapi? 300. Out of? Out of ulikuwa unapewa ngapi? Mshahara ilikuwa pesa ngapi? 300. So ilikatwa ikabaki ngapi? Ikabaki na kama 150. Oh man. Unaona? Sasa hata nikaachia supervisor hiyo pesa, nikamwambia sitaki. Nikapigia Tito simu. Tito akaniambia wewe kana mzee wako huko kama unataka kuja. Ndio hivyo. Nikaomba fare. Rafiki yangu. Sasa kwa nini umeacha pesa? Si hiyo 150 ingekufikisha Nairobi. Hapana, ilikuwa inifikishi. Sasa kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Wahinya. Customer sana, rafiki yangu sana. Naitana Nyenye. Akanipatia fare. Nikaja Nairobi. Nikija Nairobi, mtu wa kwanza nakutana naye Njoro wa Boomerang. Rafiki ya Dave sasa. Njoro nikamuuliza nimesahau Florida iko wapi? Njoro akanipeleka mpaka Florida. Nikakaa hapo mpaka saa 3 Tito akaja. Nikaingia kazi. Na huko mzee ananiambia nini niandike barua ni explain. Na pia ashakukata pesa. Sasa niachana na kila kitu. So hivyo ndo nikaingia Florida. Ulianza 2000 ama Madhouse? Nilianza 2000, Florida 2000. Nakumbuka ilikuwa 1986 mwezi wa 5, sijasahau. In brief, kuna nini? Kuna vitu kidogo nilikuwa nataka utuelezee very fast nimeanza kuona time inasonga na stories zimeshika. Hii nataka kuna hii inataka wiki 2 ama 3. Kuna vitu nataka to run through ndio utukumbushe historia yako kidogo na ilikuwa wapi. Ni ka short clip tu ka picha zako za zamani na vile history ilivyokuwa siku hizo. Utuchanue tu. Okay. Tuonyeshe. So wakiwa tayari na technical team wakiwa tayari watairana alafu itaendelea. So today hatutakuwa na break ya music kwa sababu story ni mobile ya break ya music wacha discuss hizo clips. Yeah, but you know what I appreciate about today the stories we are getting here
are extremely rich. Yes. They are rich in background, rich in culture, and you know, very humble. Very, very humble. Hussein, unaweza ona ile screen ukiwa hapo? Unaiona vizuri? Okay. Kwa hivyo picha ikitokea hapo utaona. Haya, sawa. At the end of the day ni picha zako anyway. So kila picha nafikiri iko na history. Picha zangu zote nilikuwa napiga iko na history. Kweli? Juu ya time utatupatia tu briefly kwa sababu as I said, haya. Huyo ni nani mko naye hapo? Sasa huyo ni mimi na Chiko. Okay, hapo ni wapi? Nafikiria ilikuwa Mlimani, sikumbuki sana. Nakuru. Hizo ni platform mmevaa na bell bottom. Hii ilikuwa labda iko 7. Nafikiri ni hapo ni center. Center. Sasa siku hiyo nilikuwa siku za corduroy. Na viatu za stilettos. Stilettos? Stilettos. Sio platform. Hii ni baada ya platform. Okay. Hii ni stilettos. Stilettos zilikuwa ziko sharp hivi. Hiyo nyingine? Zile ziko sharp mbele. Next. Hapo hiyo ionekani clearly, lakini nafikiri ni harusi ya mtu. Hii ilikuwa harusi ya Juma Kiboko. Yuko hapa? Ndio ule pale on the right side of that na afro. Ule Juma Kiboko. Juma Kiboko ilikuwa harusi yake Nakuru. Wow. Okay. Hiyo ingine. Next. Huyu mtoto ni nani? Ni your son? Sasa huyu mtoto ni mimi. Kweli? Sasa huyu mtoto mbona anaonekana chabi? Na wewe mwenyewe umekuja ukawa mwembamba. Sasa ndio nakwambia mimi nilianza ujanja nikiwa mdogo. Hivyo kuna ujanja ulifanya? Kidogo. Okay. Nice. Good stuff. Nafikia. Sasa hapa ndio siku za Florida. Hapa ndio sasa Hussein Abdallah Chatenga siku za macro sasa hapa. Hapa ndio mlikutana na kina Isuboy na nani ni time sasa. Ulikuwa umechapa full. Unaona hiyo shati tunavaa? Kuna jamaa anaitwa Abdul Mashtuko. Unajua nimekuwa babu. Nimemsikia. Alikuwa babu. Alikuwa anafanya kazi ya meli. Ndio niletee shati. Na ni silky hizo zile madijo alikuwa anavaa kitambo. Okay, next. Huyu ni Chiko without a doubt. Huyu ni Chiko. Na ni pande ya right. Mwenye white shirt. Sasa hapa ni mimi na Chiko. Na hapa ilikuwa Meru. Nilienda kumtembelea Meru, nilikuwa live nafikiria. Bado kwa Florida. Hii klabu ilikuwa inaitwa nini? Milimani. Kwa Dr. Nyamo. Ndio ilikuwa Dimples. Baadaye ndio ilitoa Dimples. Milimani, Dimples ilikuja baadaye. Okay. Chiko ndio alikuwa anaitengeneza huko. Sasa tulitoka mbali. Hapa ni Florida. Hapa ndio ilikuwa Madhouse hapa. Hapa ndio sasa ulikuwa who is who. The white cockpit. By the way, let me ask you gentlemen, since nyote you graced that cockpit, what was the reasons behind putting it a white cockpit? Okay. Hii material ilikuwa material nzuri. Haishiki uchafu. Alafu ni kama ukiona ni kama mawe na si mawe. Ni ilikuwa kama ivory kind of ni kama hii unaona hii. To support his sentiment, hii material nilichunguza sana. Number 1 ilikuwa formica type of material but ilikuwa grafted, haikuwa smooth. Number 2 ilikuwa fireproof. Na this is ile renovation ilifanywa 1986 ndio Madhouse ifunguliwa upya. The whole club had that material as finishing. Yes. So ilikuwa haikuwa na ilikuwa ishiki uchafu. Hata ungemwaga drink upanguze hivi kwa mkono ilikuwa inatoka. And hiyo cockpit ilikuwa na turntables 3. For the first time in disco zote Nairobi, hii ndio club ya kwanza ilikuwa na 3 turntables. Moja side by side alafu nyingine hapa juu katikati na mixer katikati. So na zote zilikuwa zinafanya job. Nani? Sasa hapa sisi ndio tulikuwa kusema. Hiyo picha ikipigwa hiyo ileka kwa magazine ilikuwa inaitwa True Love. Okay. Sasa ilikuwa ni cream of the city. Ni ya mwaka gani? Sikumbuki. Yaani sasa hiyo ilitoka kwa hiyo True Love magazine. Alafu ikaandikwa cream of the city. Si yule ni Dr. Nyamo?
Ule ni Dr. Nyamu on the left. Hii ni ya Nyamu. Katikati ni wewe na on the right ni somebody else. Sasa hii ni Dr. Nyamu, alikuwa rafiki yangu sana. Dr. Nyamu tulijuana kutoka Nakuru. So hapa alikuwa ameanza kufungua disco zake. Nilikuwa anachukua rekodi kwangu. Records Alikuwa nafikiri ni ile ya Tito. Bado. Next. Huyu ni Juma Kiboko of course. Hapa ni wapi? Florida. Hapa ni Florida kweli. Sasa hapa ni Florida. Hii ni for kupitia 2000. Hapa ni Florida 2000. Sasa hapa nilikuwa napigia Juma Kiboko plan ya kuchukulia madi. Okay. Sasa alikuwa anakuja nitembelea. Alikuwa DJ pia. Alikuwa DJ hostel Nakuru. Lakini hakuja cheza pale Florida. Sasa ndio unaona baada hapa akapiga madi. Okay. Alipiga madi. Karibu unafikia mwezi 2-3. Sijui ilikuwa alikuwa sana Mzee Maina. Mzee Maina ule alikuwa HR. Akamchongea. Okay. Hiyo nakwambia. Weka hapo pause kwanza. Billy Ocean. Usi Billy Ocean na usi Babyface na ule sio ule mwisho huko sio nini? Ngoja. Huyo ni Billy Ocean. Billy Ocean. Na kule mwisho unaona ni kama nani Kashif. Yule amevaa grey. Yule amefanya mkono hivi. Huyo ni Kashif, huyu ni Billy Ocean na huyu huku ni Babyface. Ama ni huyu ananikalia Roni sana huyu. Hapana sasa. Najua ni nani? Sasa hii picha ni mimi na Tito na Zaur. Allah. Walikuwa wanakuja nyumbani kuchukua marekodi pia. Wow. DJ Banti, ati umestuka Tito ndio huyo Billy Ocean mwenyewe. Haya, hiyo. Wakili. Pause. Welcome wakili. Mr. Muteithia karibu sana. Julius Wati. DJ Carnival karibu pia. Sasa hii picha marehemu Aziz. Marehemu Aziz na mimi. Marehemu acha alale salama. Huku bado ni Florida Madhouse. Ni Madhouse. Sasa hapa ndio nilikuwa nimetoka Florida 2000 nikapelekwa Madhouse. Sasa Aziz ndio alikuwa DJ. Lakini Aziz sasa alikuwa musician. Yes. Na ile bandi yake ya kitambo. Sasa disco ilikuwa inasumbua kidogo. Sasa watu walikuwa na complain 2000 kuna DJ wawili wazuri na nini Madhouse hakuna DJ. Ikifika saa 6 saa 7 wanafunga. Wanakuja F2. Na siku alikuwa na waiter moja alikuwa anaitwa Kamau. Ndio alikuwa kama assistant wake. Sasa ndio nikaambiwa niende nikapiga Madhouse. Kwenda Madhouse nikafikia labda Tito ananichongea. Nataka kutoa 2000. Na hiyo jina kuchongeana kwa DJ wa zamani ilikuwa very mimi nataka kuja hapo. Pia nyinyi Florida mlikuwa na ukabila. Hamngechukua DJ wengine. Haya, tutafika hapo na utuambie ukweli. Next. Wow, this is good man. Hapo. Okay. Hebu weka pause kwanza hapo tu nini Aziz. Hapa sasa Aziz ndo alikuwa anapigwa transfer Mombasa, ananikabidhi Madhouse. Anaenda kuwa manager Mombasa. Ananikabidhi Madhouse sasa. Yes. Alright. Wewe unafikiria unachongewa? Mimi nafikiria nachongewa. Haya, hii nayo hapo naona huyu rafiki yangu anaitwa Alipapa. Uni Alipapa? Alipapa. Mimi sinaona Nakuru. Nilikuja kumjua baadaye. Alipapa Nakuru na Tito na mimi tulikuwa namshinikiza, alikuwa anaenda Dubai. Hapa ni airport. Alipapa. Very nice guy by the way. Huyu. Mtu mzuri sana. Very nice guy. Next please. Next. Sasa huyu ni DJ Cliff. Na pale nyuma ni wewe of course. Hapa ni DJ. Alikuwa anaitwa Cliff nani? Mustache. Alikuwa mshelisheli, ndio alikuwa assistant wa huyu ndio mshelisheli mweusi mimi nishawahi kuona. kunao Cliff sijui kwa wapi, kama mnaweza muita pia atupatie. Cliff yuko by the way na hakuangi sana kwa social media. However, we keep contact, sizungumza naye sana. Nitamtafuta na akiwa interested namleta. Unajua sasa hapa ndio nilikuwa naachia Cliff ajifunze disco. Okay. Tuseme hapa ulimtoa wapi Cliff? Cliff nililetwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Robert. Mutula alikuwa waiter. Kwa sababu madj walikuwa wanakuja wanaandikwa,
wanafanya blanda. Kuleo haraka nini na nini. Yeah. So Mtula akaniambia niko na rafiki yangu anafanya mambo ya modeling. Cliff alikuwa model. Alikuwa model. Model ina gani catwalk? Masuti hizo manini. By the way, nafikiri ilikuwa sijui ni ya Raymond ama kitu kama hiyo. By the way, he looks like a model. Sa Robert akaniambia Abdul Sheikh ananiletea rafiki yake. Ameingia leo. Abdul Sheikh ameingia. Big Q. Hapa history imekutaja, tumekutaja, tumechoka. Sasa umeingia mwenyewe, you are watching. Welcome big brother Abdul Haq. Abdul Haq. Sijui kana ananikumbuka. Atakukumbuka, lazima anakukumbuka. Karibu sana Sam. And we are looking forward to seeing you in this show very very soon. Umesifiwa sana hapa, mambo ya big time. Hakuna mtu amekalia hapa kwa hii kiti akakosa kukutaja Abdul Haq. In fact, the one on the hot seat right now is a true inspiration of you. Yes, amekutaja mwanzo akasema wewe ndio ulimfikia. Bila wewe angekuwa DJ. Na nakumbuka siku ya nini Airglow. Alikuwa anatembeza Nakuru. Abdul Haq wakiwa na Catherine Kasavuli. Oh la Yes. la. Kama iko na hiyo picha atoe. Challenge kwako baba. Siku ya Airglow. Challenge kwako. Ana story zake pia Big Q. Hebu angalia picha iko kwa screen. Walikuja Pivot Nakuru na huyo nani Angalia picha iko kwa screen. Sasa hapa ilikuwa Winaka 92. Ni KICC pale, si ndio? Naona hiyo backdrop hiyo. Hebu tuambie hii ni Disco Shadow. Your first mobile disco owned. Yeah. Your personal mobile disco. Piga yani Ulikuwa kama DS Omega sasa wakati uliinvest na sound. Yes. Boss, you make chapa. Nakumbuka Nakuru showground wapi? Hapa ilikuwa na shida lakini ni hivyo tu. Anyway. Tuambie nani yako kwa hiyo picha. Hapa naona wewe si hapa Karis. Wewe umevaa kama pasta. Babu, DJ Babu kwa nyuma. Kakiwa katoto. Si ndio right ama left? Ni left kwa screen. Hapo kalikuwa katoi. DJ Babu. Na huyo kama anauliza swali pale ni nani? Chiko. Hapana. Chiko ndio amevalia kofia. Huyo mwingine ni JB. Achampong. Huyo hapo. Tulikuwa naye Lipso. Na ni mandevu hizi ako nazo ama ni mandevu plus shadow plus kila kitu. Unajua hapo ni Disco Shadow. DJ JB Achampong, live and direct squeeze. Nyuma yangu ni wewe. Tutamuita. Tutamuita Achampong. Yuko Nairobi ama yuko Dar es Salaam? But sasa tumefungua mipaka. I hope he's gonna be able to make it. For those who know DJ Babu Mustafa, pale nyuma, that small boy, I think he was about 10 or 11 years then. Ndio huyo hapo. Anajaribu kuchungulia. That's where he came from. That's when he started coming near these instruments of power. Na nyuma yangu ni Hussein Abdallah Chatenga, ndio. Who's that dark guy who looks like Easy B? Ni nani wako on the right? Si Magic Mike. Hapana, Magic Mike hako. Basi kama si Magic ni Karis ule. Karis Germany. Karis 2, okay. Should be. Sioni vizuri. Wow, okay. Next. Hii ni kali. Hii ni kali sana. Hii ni Wina Kai. These boys who used to scratch with their feet. Nafikiria, by the way, acha nikwambie kitu. Karis, hii picha imetrend kushinda wewe mwenyewe. I know. Hii mambo sijui kutoa mguu socks na alafu unaanza kuscratch na Of course, I was the first DJ I think in East Africa kuscratch na mguu. Na vile hata hukutoboa Dreams 90 maskini. Wakati huo sikuwa nimeanza kuscratch na mguu. Sikuwa nimeanza kuscratch na mguu Dreams 90. Kikoi. Unakumbuka? Kuna Kikoi. Sasa alikuwa anafunga na Kikoi. Hata sasa bado na believe na Vikoi. Hii hapa. Natarbushi nakumbuka. Wakati ulinishinda kwa Dreams, wakati ulinishinda siku ya Kikoi, ndio nikajua wewe umenishinda utaniona. Naanza kuscratch na miguu sasa. So hapa ni Florida Madhouse Sasa hapa ndo nikijua Karis. Unajua tulikuwa tumeanza jam session. Karis ni kale kajamaa kadogo. Huyo ni Randy nyewe cheni. Hapana, Karis. Siku hata mimi nishangaa nikiona ukijana anataka ulikuwa unavaa nguo zinakuvuka. Ungekuja Mombasa tukupitishe pale Nyali Bridge ubebwe na monsoon. Nani DJ Mdosi hapo nyuma yako Macho nne DJ Mdosi. Alikuwa anapenda kuja sana kwa jam session yangu. For those who are wondering, I had hair. Yes, I had hair. A lot of hair. I still keep some though, but na nani huyo yako nyuma yangu?
There's a lady leaning on. Alikuwa anaitwa Vicky, alikuwa demia Steve, DJ Steve. DJ Steve. Ule Kikuyu. Eh. Si Katoa huyu. Hapana. Right. Katoa amefunikwa hapa. Unaona jamaa miwani? Hapo. Okay. Okay, sawa. Hapa ndio nili. Kenya Katoa alikuwa anachunga mzee. Okay. Hapa ndio niliwin hiyo gold platinum disc nilikuwa nasema. Ile Hussein amesema iliokotwa sijui polygram. Na ndio sikio namjua Karis. Nilikuwa sijamuona. Ulikuwa jawahi kuonana naye. Wewe ndio ulikuwa umejifungia. Mimi nilikuwa very popular. Sasa unajua mimi sana kusema ukweli. Hatakuwa na time ya kutembea maklabu. Florida unajua ilikuwa daily. Sana tulikuwa so relationship yenu ilianzia pale, si ndio? Hapo tunakumbuka ulipotoka nikakuita. Unaweza kumbuka. Lakini kuna kitu umesahau brother. Umepiga disco vizuri sana na utaenda mbali. Kuna kitu nasahau. Lakini hii sima watu wengi kukumbuka. Before hii in nyuma kidogo. Unajua siku hizo ulikuwa untouchable. Hapana. Mkiwa na huyu jamaa hapa. Mlikuwa 88 89 tulikuwa hata tuwezi wakaribia kabla Silas. Hii ndio mkutaka tu. Tukianza sasa sisi kupiga disco. Mara ngapi tumekuja kwako na DJ CD marehemu kuchukua makaseti. Wewe at least ulikuwa unatupatia kaseti nzuri, unaturekodia both sides na unatupatia good music. Lakini kuna jamaa tumekaa naye hapa alikuwa ananiuzia blanks. Sasa kusema ukweli, hata mimi hiyo miaka Paco Perez karibu. Hiyo miaka mimi si ati nilikuwa natafuta ubingwa ama nini. Ilikuwa nafanya bidii kwa sababu boss yangu anakumbuka Mr. Robert. Yes. Aliniambia anaanzia na 2500. Mada usikishika vizuri anampatia 7,000. Atakuongezea. Sasa mimi nilikuwa nafanya kama nini promotion. Inaitwa PR. And it worked. Cassette zangu. Ilifanya. Boss, yani unajua Hussein, kwa sababu kutoka Nakuru na shida uko Nairobi. Acha kwambie watu kutoka Uganda, Tanzania, Mombasa, all over paka Oman walikuwa wanajua DJ Hussein Abdallah because of your tapes. Yes. Kuna hiyo time huyu jamaa alikuwa anatengeneza makaseti. I think the first person to buy a dubbing machine as a DJ here in Kenya ilikuwa jamaa anaeka master moja sita releasing. Anazipeana. Wow. Kweli uongo? Kweli. Sasa hiyo yote si eti ilikuwa ati sababu ya nilikuwa nataka kumuonesha bosi yangu. Hiyo 7,000 nataka kunipatia nipatie haraka. Unachelewa. Nimuonesha ukweli. Sasa kila mtu nikimpata nampatia kaseti yangu, kaseti. Sasa ndio watu wa Macro wakasikia kuna DJ mzuri. Kusema tu ukweli. Macro asikula tanduru yao. Wacha. Walai tena. Walikuwa wanakuja na unia bia 2 nyama choma, tulikuwa na nyama special sana. Pale chini, sio? Kwa jikoni ya mara. Jikoni. Wananunulia nyama hiyo. Na vile ulikuwa umewataja boss. Mimi nilikuwa nafikiria ndio ilikununulia hiyo first car. Sasa mimi naye nikapata chance ya kujieka vizuri. Kwa sababu baada ya Macro matatu za Buruburu, ikaanza matatu za South B, South C. Unaona? Wakaanza kwa sababu anasikia nini Macro, Hussein Abdallah. Boss, huyu alikuwa anaeka hiyo jina Macro alafu anabofya Eko. Anaenda kukojoa, anarudi bado inasema Macro. Huyo mwindi alikuwa ananiambiaga. Weka anasema mara mingi sana Eko. Macro. Hebu tupatie hiyo stint kidogo. Hiyo ya Macro sasa. Okay, umri naye squeeze na kata. Hivyo tu. Lakini tulikuwa nasemaga special request all up my friend from Macro supermarket. Sasa hiyo alafu anaenda kukojoa. Akirudi bado iko Macro. Okay. So seti nilikuwa na ringa manini, lakini nilipromisiwa taongezwa mshahara. Alright. Sasa mimi nilikuwa nafanya nini? Ulifanya poa. Hebu tuambie hii picha. Mbona umekaa na skinheads na huku ni wapi? Sasa hapa
tulikuwa tumeenda na my wife. Mungu amweke palipema peponi. Salma. Sasa unajua kitambo naona mahippies kwa movie. Sasa tulikuwa tunapita hapo. Hapa ni London. Hapa ni London. Tulikuwa tumeenda kununua mashini ya disco shadow. Okay. Na marekodi. Sasa nikipita hapo nikaona hao wazungu ni kama vile naonaga kwa movie. Unakumbuka Mad Max movie? Mad Max, Mel Gibson, Tina Turner, Sasa hao ni marasta wa London. Sasa unaona udemi kwa hapa mbele, nikamuuliza, "Can I take a photo with you?" Akaniambia niulize ujamaa mwingine mwenye kuna kikombe hapo nyuma. Kuna bahati ulirudi Kenya. Unaona? Unawajua hao jamaa? Kwanza ile jamaa amekaa hivi ni kama alikuwa anataka kutoa gun kwa kiatu. Nikampatia $1. Rode akaniambia, "Come on, sit here." Nikapiga picha chak. Tena wife nipigie picha. Hawa wanaitangwa skinheads. Hawapendi wa Afrika. Kama ujue. Sasa unashangaa you came back alive. Congratulations. Damu yangu. Damu nzuri. Okay. Next. Hapo ilikuwa London. Na umesafiri Umesafiri? Si sana. Okay. London, Dubai. Wow. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni Nakuru. Kabla tukuje Nairobi, hapa ni Gilanis. Hapa ni Gilanis. Unajua mwenye iko hapa mwisho kabisa? Ni nani? Huyo ako right pa. Wewe unajua nani? Huyo anakaa analoa hapo. Huyo kijana ukumisha upande. Hata simu. Huyo ni Eddie Kimani. Unamjua Eddie Kimani? Eddie Kimani huyo wa sports journalist. Presenter. Eddie Kimani huyo. Na mwingine ni hapo nyuma ni Chege Mombasa, Florida. Juma Kiboko. Daisy Mama Randy. Huyo ameshika headphone. Walikuwa nasumbuana sana. Yuko chini hapa. Huyo tumeka next na mimi, alafu Chatenga ndio huyo amevaa kofia side ome. Na Juma Kiboko hapo. Sasa hapa ndio tulijuana na wife yangu about a year earlier. So I think this was 91. So already hapa mlikuwa mna push tayari. Tulikuwa tumepush about a year and a half. Na sasa Mama Daisy alikuwa anajua mambo. Hii interview ni yangu ama ni ya Hussein? Sorry. Hii interview yangu. Next. Toa hiyo. Producer, don't delete that. Haya. Hapa kuna kitendawili. Huyu si Shalamwana? Sasa hapa ni Shalamwana. Hapa ni Queen of Mtwashi. Yes. Hapa vile ilikuwa 92 baada ya mimi kuacha kazi Florida. Sababu unajua nilikuwa nataka kuwa na mambo ya family kwa invest pia disco shadow. Nilikuwa nimenunua mashini. Sasa hapa Mr. Alvin aliniita ofisini. Akaniambia kuna watu Tanzania wanataka ukafungulie club. So tuka sign contract. Tikiti ya ndege. Walikuwa nipa karibu 10,000 hiyo siku 92. Na wamekulipia everything. Kila kitu. Sasa huko 1,000 ya huko ilikuwa 10,000. Hivyo ulikuwa milionea sasa. Sasa nikasema tu si Tanzania geuke tu leo. Waseme hii pesa ni kama Kenya. 10,000 ni kwa 1,000. Sasa hapa nilikuwa naenda kuperform na Shilamwana. Shalamwana. Klabu inaitwa Bilkana ndio ilikuwa inafunguliwa. Bilkana's nafikiri ndio the first biggest club Dar es Salaam ever had. Ilikuwa inaitwa nani alikuwa anaitwa Mkumbuki mwenye anaweza tupatia story zake, alifanya kazi huko sana ni Mose. Nakumbuka jina yake lakini sasa okay. So how has always managed to evolve kama Florida Nairobi. Yani Bilkana's kiingia Dar es Salaam kama hujui Bilkana's you don't know Dar es Salaam. Okay. Na how was the show Sasa hapa show sana ilikuwa ngoma za Lingala. Sababu show ilikuwa Shilamwana. So mimi nilikuwa unajua nafikia kuna Katamukati si ndio Tamukati promoter. Tamukati was a very good friend of mine. Alikuwa akikaa safari park. Yes, alikuwa naishi safari. Ndio alikuja akasikia rapping yangu ya klabu. So hapa nilikuwa nacheza kadi vizuri. Shilamwana akiongea na mweka on kwa microphone. Wow. So akimaliza kuongea kiimba na cassette. Tulikuwa napiga na cassette za Shilamwana hapo. So watu hawakuwa na notice kama ni
ni back Ni live ama playback. Sasa mama alipenda sana. Hata alikuwa anataka twende nayo huko. Tamukati one of the biggest promoters Africa. Kwa sababu ameleta bands nyingi sana. You know, I spoke with him. I had a privilege of being a friend with him when I was working at Safari Park. Because that's where he used to stay. Alikuwa yeye hakukaa kwa hoteli. Kulikuwa Safari Park, kuna hotel, kuna golf club na kuna restaurants alafu pande ingine sasa ukishaenda you have to drive through into Safari Park and almost out. Walikuwa na apartments zao za long time leasing. Sasa hapo that's where Tamukati used to stay. What he used to do, he was a very big promoter. Based all his artists were based in Belgium and France. And he also had an association na club moja ya Wazaire Zambia ilikuwa inaitwa nafikiria ilikuwa inaitwa what was the name of this club? Very big club. Na artists wote lazima walikuwa wanaenda pale. So baadaye tukazungumza na Tamukati. Nikamuuliza wewe ni promoter mkubwa. We have another big promoter here. He's called DS Njoroge. Why don't you bring these artists here? Akaniambia Kenya doesn't have the necessary money to get from a live show. I have no doubt we can bring in but how we are going to make the money back? Nikamwambia we need to start. Because I'm sure with the Congolese people, even the society here, wanaweza kufurahia sana. Wow. The first artist yeye kumleta alikuwa Boziana. I went to that show. Na ilikuwa wapi? Pale Safari Park ya Machoma Ranch. I went for that show. And my brother-in-law used to be first person to bring Kofi Olomide to Nairobi ni Tamukati. Wow, good history. Club Zambia ilikuwa inaitwa Shentemba. Shentemba. Yes, amenisifia sana hiyo club. Hiyo yani Afrika paka Europe. Shentemba inajulikana. Yani because of the way they do the African dishes and it's Africanized, but mostly wanacheza Congolese music. Wow, okay, let's continue. Next. Though now that's Kanda Bonkman, if I'm not boss. Sasa hii hata hii picture pia ili trend sana hii. Yangu. Hii picture ili trend sana hii. Sasa Kanda Bongo tulikutana na kunaitwa hapa nini? Deep West. Yeye akanikumbuka. Kwa sababu skule DS alikuwa na sound. Kanda Bongo alikuwa anapiga. So DS sangine alikuwa anakuja ananiomba sound. Alikuwa anampatia sound. So tukienda huko tulikuwa tunakana kina Kanda Bongo. Next, please. Sasa niona akanikumbuka hapo. Tuko na Chikoni. Nimesijamit Kanda but nimesikia is a very warm-hearted guy. Sana ukitaka kumuona contact Dr. Nyamu. Dr. Nyamu na huyo jamaa ni mabeste sana. Okay, next please. Producer next. Okay, thank you. Hapa ni Florida, Mombasa, I guess. Yeah? Unajua sijui utaona. Hapa ni Florida. Mombasa. Hapa ni kwa entertainment manager. Na huyo rafiki yangu alikuwa anaitwa Hassan Besa. Yeye ndio alikuwa ana promote sana ma disco kwa gazeti. Kama Amos Gaira. Kama Amos. Alikuwa anaandika articles sana. Hata nimesahau Amos ndio alipiga ile picha. Tuko mimi na Tito na Amos Gaira. Ile ya Cream of the City. Cream of the City. Yeye ndio alikuwa anakuja club. Amos Gaira. Okay, hiyo ingine time pia na rush kidogo. Hapa ni hii ni ile sasa hapa naye ilikuwa Miss Tourism. Sindo? Ilikuwa road show ya Florida. Sasa hapa nakumbuka niambia Mr. Alvin hapa. Tufanye walikuwa wanaita nini? Street bash. Sasa akaniuliza kweli itafanya? Nikaambia tujaribu. Na nilikuwa na imani itafanya. So hapa
wanaamini sana itakuwa. So nikakuwa umlete huu nani? Debra Sanaipei. Dota ya anti-mama. Alikuwa ndio mystery kabisa. Ngoja nikuulize, huyu mjamaa amekaa hapo kando hivi ni huyu on the left. Huyu Karis. Karis nilikuwa nimedai nywele. Nilikuwa nimedai nywele Cisco. Karis walinisupport sana timu ya kutoka Nairobi. Sababu siku hiyo ndio nimepeleka Mombasa. Imeanza kupick. Sasa nilikuwa nataka timu ya kufanya kazi kama na wewe ni Hassan Bess hapo on the right. Florida. Hiyo ingine? Hao ni Mr. Robert, huyo ndio director wa Florida. Former director sasa. Former. Next place. Florida. Na ndio hii bado is the same day. The same people. Hapa sasa si ndio tulikuwa kusema hapa kwanza na Karis. Hao ndio sasa wenyewe. Story itakuja tu one day. Next. Now okay. But pia hii ni hapo Florida. That's Mr. Alvin. Hapa Mr. Alvin alikuwa amefurahi sana. Show imekuwa safi na kile hakuamini kama itakuwa hivyo. So hapa Mr. Alvin alikuwa anampongeza. Okay. Ananiambia asante sana, well done. Next. Hii mbogi gani? Unajua siku hizo wanaita mbogi. Hii ni mbogi. Hapa nafikiria ilikuwa ni ule ni Mombasa. DJ Dosi. Ni Mombasa. Kulikuwa na sijui ni mazishi ya mtu. Mombasa. Na huyu ni Free Boy. Kwa mimi Free Boy. Nani? Dosi. Okay, sioni vizuri. Imefika kwako? Bado hajafika. Okay. Mimi sioni Stone pale sababu hiyo gari bado ni nyeusi kushinda watu wote. Unaongea mbaya, ngoja ndambia Stone. Hii gari bado ni nyeusi kushinda watu wote. Au ni anaitwa DJ Dennis mwenye club status mtu hapa. Hapa ni Dennis. Dosi, mimi Free Boy. Na Free Boy. Alright. Okay, sawa. Kulikuwa kitu na mambo. Huu ni John Karani. Dosi anaweza kumbuka hii. Ule ni John Karani, si ndio? Hapa ni wapi? Hapa tulikuwa tumeenda Kikuyu hapa. Club moja inaitwa sijui Modaga Inn. Mutiga Country Club. Nienda kupiga soul. Okay. Ndio nani alikuwa ameniita? John Karani. John Karani huyu ako supposed kuwa amerudi by now but atatuambia when he is coming. Next please. So hapa ni Florida tena. Hapa ni F2. Sijui kama unaweza ona vizuri. Hapa sasa hapa sioni kuna hii nikusaidia ama ifike kwa phone yako tuambie mwenyewe. Sitakaa sana. It's sure. Itakaa sana. Sasa hapa tulikuwa mimi nakumbuka ni marehemu nani? Rashid. Na mimi na huyu jamaa mwenye yuko hapo katikati ndio alikuwa tupigwe naye picha. Alikuwa kwa ile Big Brother Africa. Sijui alikuwa anaitwa nani. Okay. Na mwisho nafikiri ni Easy B. Correct. Sasa hii picha yote ndio tupigwe sababu jamaa. Sikuwa Kaitani ama sijui nani, sikumbukagi jina lake. Kuna Big Brother ilikuwa ya kwanza walikuwa wamekuja Florida 2000. Alikuwa walikuja 18. Florida was the hub of every entertainer in this. Alikuwa ndoka naija. Kila mtu akikuja. Sawa, alikuwa big star. Wenye alishinda Big Brother. Na marehemu Mungu amweke palipema. DJ Rashid. Very very disciplined young man. I think this is a question I wanted to ask you. When was the saddest day? One of the saddest days in your life? Sasa kusema kweli hii siku hata nikitoka nyumbani niliulizwa na mrembo wangu usifike huko kaza kulia. Sababu najua emotion tayari. Because hii picha inakumbusha nini? Hii picha hii nafikia nani? Nilipigia Mr. Robert simu. Nilikuwa nataka kujua kama yuko hapa ama yuko huko. Akaambia yuko club. Na kuniambia nini inaendelea. So nikapigia Ketasi. Nikamuuliza uko wapi? Akaambia Madina bomolewa. Nili make sure nimechukua taxi kutoka nyumbani mpaka Madhouse. Isiko imebomolewa kabla sijafika. Nilisikia nililia sana nikasema my baby. Unakumbuka hata nilikuwa nimeweka my baby. Imeandikwa hapo. My baby has gone. Goodbye my baby Madhouse. Maybe I have a different experience on that, but I will tell you some other time. It was a very sad day for everyone. Not even because kwa sababu unaona tukisema ukweli wachana na Florida 2000.
Madhouse sasa ndio nianza maisha yangu. Kweli. Unaona? But gentlemen, rekodi kufanya nini? Nikaiinua gentlemen, palifika. Do you know something? At some point we were petitioning for the museums of Kenya to take Madhouse as a landmark and be registered under the Museums and Association of Kenya so that haikuwa destroyed. I think your petition ilifikia mahali where the lawyers were we had spoken to, and also through the good office. I think that time the director was Richard Leakey. There was some monies that were supposed to be paid, so that the registration can go through. But now, unfortunately, and I will not say where, kulikuwa na hiyo delay sababu kulikuwa na fact finding, I think, from the directors of Florida and also on the other side the people that were fronting this. So you know, it wasn't small money. It wasn't small money. So unfortunately, but it happened. I was one of the people who had the ear to the ground about this. I know. It was everybody done. Iliniuma sana. Hapa sasa nilifanya nikakuwa Hussein Abdallah kabisa. Hata mimi nilifanya nikuwe karibu. Unajua ukweli, gentlemen, historia ya entertainment as far as Florida Madhouse is concerned, it holds a very rich history. Correct. In entertainment ramification. I think it was the first Florida in the Florida collection. In the Florida collection. Zamani ilikuwa inaitwa Arcadia. Sasa ikakuja Florida. Sasa hii mambo ya Madhouse. Madhouse hata si official name. Mimi ndio nileta hii Madhouse. Kwa sababu nikipelekwa huko wazungu walikuwa wanakuja wengi sana. Kidogo nasikia vita huko. Sasa by mistake nilikuwa na siku tena ilikuwa kuna mambo ya bouncer. By mistake microphone ilikuwa on. Nilikuwa nishalewa. Nikasema nikamwambia kuna waiter moja alikuwa anamwitaga senior, ananiita junior. Senior nakuka senior. Nikamwambia senior, hii nyumba leo inakuwa kama Madhouse. Ikaingia kwa tape. Ile cassette ilikuwa na record. Unaona? Although nitakucorrect, Florida Mombasa ndio ya kwanza. Ya pili ikaja Madhouse. Wewe ni correct mimi sababu mimi ndio nimeassume. Okay. Ni wewe? Hiyo ndio. Sasa next hii picha ndio nataka tu discuss. Sasa mbali hii picha hakuna mambo mbali ya manini. Hii ni family. Hii ndio familia yangu sasa. Unaweza tu introduce kwa wao? Wa kwanza ni mimi. Wa pili anaitwa Jamila. Ni nani? Huyo ndo my first born. Msichana. Na ni wa 78. Si wa jana. Alafu ni Muna. Muna ni wa 83. Huyu ni mtoto wako pia. Hawa ni watoto wako tuseme. Sasa hii ni familia yangu. Haya. Alafu Babu. Simama hapo. Babu. DJ Babu. Ako sahi ako Atlanta, Georgia. Tuambie ni real son wako? Kwa Babu kuna story. Juu Babu akiwa mdogo mzee yake aliaga. Na alikuwa nimemzoea sana. Unaona? So ndo marehemu afya yangu akaniambia mtoto ukimwacha peke yake kitu itamuumiza. Ndio. Akaniambia tuacha tumchukue. Tangu siku nikachukua Babu na ndio nimemlea na ananiheshimu. Unaona? Because I think yeye tu ndio boy kwa familia yao. The rest are ladies. Wasichana. So ulifanya kitu ya maana sana kumchukua. Sasa pale kwa madem labda hata sio hivyo, unajua alikuwa na masista peke yake. Ndio nasema. Na hakuna mtu alikuwa karibu na yeye. So mimi nikachukua jukumu nimchukue. He has so much respect for you. Huyu kijana anakuitanga daddy mpaka leo. Akona so much respect na kuna he can do anything for you. Kama ujue leo. Najua. Sawa sawa. Hiyo tunaongea sana. Endelea. Na pia ajue Babu was a very good friend of mine, even though I know you gentlemen don't know. Okay. Tulikuwa tunaitana ogopa DJs. Wakati alikuwa Homeboys. Sasa hata hiyo kabla aanze nini Homeboys walikuwa na Edu.
Edu alikuwa anapigia Park Place. By the way tujiongea mambo ya Park Place, time imeisha. Sasa hapana, kuna part 2 na part 3. I swear. And I think all you agree there will be part 3 and part 4. Sasa hii ni familia yangu. Ule ni mimi, ule ni Jamila, ule ni Muna, Babu. Anaitwa Mustafa Squeeze. Yeah. Alafu ni Hayati msichana wangu. Yuko Canada. Yuko Hague. Netherlands. Nao ni boss anaitwa Athmani. Nao ni Abdallah na last born Samata. Lakini sasa niko na last born mwingine nimempata anaitwa Salma. How old? Kuna miezi 9 sasa. Wow. So tungesema last but not least. Na unaweza mind nikikupatia new name? Yeah. Akuku dangerous. But good family. Sasa hapa ndio nilikuwa na shida na hii picha. Sasa hii picha in fact ni ya juzi. Kitu kama last week hivi. Sasa huyu ni Isu Boy. Huyu amepiga sasa nani la Tanzania na Amir. Sasa huyu Amir pande hii yako. Huyu anaita Rama Auntie. Okay. So ni miaka mingi sana tulikuwa hatujaonana. So wakati tulikuwa naongea mambo ya Isu Boy na mahali jina Chatenga ilitoka, those who are watching, look at the picture. The guy with the flag, Tanzanian flag. That's Isu Boy. All eyes on me. All eyes on me. Na kwa Facebook anajulikana kama Isu Boy Hani. Yeye ndio alitupatia mgeni wetu jina Chatenga. Huyo jamaa, enough respect nani Isu Boy. Tumetoka mbali, we respect you and we would love also if you have something to tell us, please be sure to come and join us. Karibu sana. Karibu. By the way, Isu Boy tunaweza kusema ni hizo za sasa hivi tungemuita socialite. Unaona kama yeye alikuwa kwa kila mtu. Yani nilikuwa namuona hang out na Tabs, Sweet Dave. Alikuwa na hang out na Tito, alikuwa na hang out na every DJ. Tume hang out na yeye pia. So he knows a lot about, unajua tuwezi jua. Sisi ma DJ tuwezi jua behind the wall nini ilikuwa ina happen. But there are people like this ndio wanaweza tuambia. Watu wengi yani ma DJ sana Isu. Amewa bring pamoja. Kabisa. That's nice. Tena nice. Isu ni mharaka sana kufika club mali. Huwa anaangalia movement ya entertainment wa clubs. Sababu club Isu anaweza enda one night pengine club 6-7. So zile ambazo hazina issue huwa ana shida. Lakini akikuta ni mtu mwenye club ana struggle, huwa ana recommend, anasema nikuletee DJ bana. Sababu mimi ni marafiki wa DJ. Nafikiria thanks so much. Nafikiria hizo ndio picha tulikuwa nazo for today. Ziko nyingi sana. There is other story in hundreds. Hatujafika vile nilijuana na kina Mdosi, kina Lips, kianza na DJ Buka, ndio alikuwa main huko. Mashida mmepata tena kule kwa hizo maclub. Ni saa nyingine unaletewa mashtaka na makosa. So those are some of the stories that we will be touching on with when we get to bring Hussein Abdallah back again. Of course, to this he has to come back. Yeah. And if you have any other questions, this is the right time, guys, for you to start drafting those questions for Hussein, so that akirudi tena, you'll be able to ask. Pengine alikatia anti yako, you have your own phone memories. So tukienda tukimaliza show because of our time. Thank you production, the clip for the pictures. Tukienda tukimaliza show, Hussein, tungependa kukuuliza kama brother yetu mkubwa, ni nini, very brief ni nini unaweza compare between siku zenu, not 70s tuanzie tu hapo wakati wa macro, your prime. Your 1986 up to date. What is the tofauti ya DJs, music na hata anything related, ma clubs nini? Okay. Sana mimi nitaongelea upande wa DJ. Ni kama nataka kuwapatia advice. Unaona? Zamani sisi tukipiga disco kama sasa Adam akipiga, mimi lazima nizunguke round kwa customers wote. Tunaongea, tunauliza kama kuna shida, nataka ngoma gani, unaona, tunaziandika. Na that's why unaona mpaka leo
watu wanatuheshimu. Yes. Sasa shida ma DJ wa siku hizi wao wako sijui data selfish ama nini. Arekodi ngoma zake, akuja ajichezee club, ataki kushughulika na customer, na customer amekuja sababu ya music. Kwa sababu kama ni bar ziko kila mahali. Kweli. Kama ni chakula ziko kila mahali. Lakini sasa ukiona mtu anapenda club yako, ni kama mambo matatu. Ya kwanza, heshimu DJ. Yes. Ya pili, mtu wa choo, cleaner. Yeah. Kwa sababu sasa ile kitu ina hapa kwa klabu, mtu anaenda chooni ananungunika. Chooni chafu. Chooni chafu. Hapana. Nimepigwa ngeta huko. Yangu imeibiwa huko. Okay. Na sasa unaona ma director sasa wanaona watu wa chooni kama choo. Na sasa hawa ndio club. Kama hawajajua hawajai kujua club ni watu wa choo na mawaiter. Supervisor kazi yake ni udaku ampeleke mbele na kujisifu, unaona. Lakini mtu yote anafungua klabu. Bosi yako ni mtu wa choo na waiter. Ukiwa gino, klabu yako inakufa. Na DJ naye DJ yeye ana support upande kubwa sana. Ni catalyst. We are doing a live show. Hiyo ndio. Pole kujana dogi hapa. DJ anacheza part kubwa sana. Kwa sababu sasa ile anapiga disco, watu wote akili yake, au watu wote iko kwake. Yes. Unaona? Yeah. Anawafikiria. Unaona? So usiona DJ tu anapiga disco hivi ukamdharau. Yeye iko na kazi kubwa sana. Ni kweli. Tu ajue kila kitu nyinyi wote mnataka. Na unakuta DJ anapigia disco mpaka asubuhi. Sorry ku cut short. Adams, kuna mali nilikuwa nataka Hussein ataje. Either ama nataka kumharakisha juu ya time. Zamani mimi nikitoka Lips ningekuja Madhouse, uniambie DJ Karis announce kwa microphone, DJ Karis in the house, unaniambia wacha nikupe lift. Nikitoka hapo nikienda Boomerang napata Paco, napata Adams, the same Bubbles, Visions everywhere. Kulikuwa na hiyo pamoja ya kuja nikupe lift. Siku hizi mbona ma DJ ukiingia club ndio anataka kujionyesha sasa. Ndio sasa anataka kungaria na hata hataki kukaribia laptop sione nyimbo gani anacheza. Sasa hiyo tofauti ni kubwa. Sababu sisi tulikuwa tupiga disco, ma DJ walikuwa wawili. Kusema tu kweli. Siku zangu. DJ na sisi. Sasa unaona unaweza kuta sale Tito ametoka. Mimi niko peke yangu. Labda nasikia mkojo ama nataka kufanya kitu. Na wewe uko hapo. Wewe ni rafiki yangu. Unaona? Nakwambia nishikie hapa. Hata sio mkojo peke yake. Kuna kitu nakukumbusha vitu mingi. Nasema kwa mfano. Sema ile nyingine tu. Sema tu. Si tushasema. Kama niko na date. Unaona huyu ameandamwa sana, acha uende urekebishe. Sasa unaona tukakuwa na hiyo utu. Umoja. Hata kama kina DJ Mdosi wakiwa wageni ndio tulijuana na wao. But I also think hiyo umoja ilikuwa based on whatever Hussein is saying, kulikuwa kuna trust mingi sana kushinda sasa. Yani hata ungeachia DJ mwingine ambaye sio pale acheze paka afunge disco. Ungemwacha tu. Ndio unaona sasa tukapata watu kama kina nyinyi na wao wengine kina madj wakaanza kuwa wengi. Kitu kingine walisaidia sana. Kitu kingine ilikuwa Adams ni rekodi music ilikuwa standard. Ukienda Florida utapata Secret Rendezvous, utapata Grand Pass. Rekodi zilikuwa yani unaweza kucheza. Unaweza cheza. You are list. Cheza. Okay, what kulingana unaona. Sikia kana jifanya. Okay, nini? Mambo alisema nilisikia. Unajua? So kitu ya mtu akifanya na ndio unaona mpaka leo mimi naishi. Niacha kusikia mambo ya watu. Okay. That's very good. So
watu wote wakiwa hivyo itakuwa vizuri. Na kuwa na roho ya kusaidiana. Tuambie about COVID-19. Sasa hii ugonjwa naye hii COVID-19 watu wajichunge. Kimawazo yangu kimimi, yani version yangu. Ndio. Unaona? Remix. Sisi wetu kila mtu anajijua. Ndio. Kila mtu anajijua. Hata Ikarisi unajijua, Adam anajijua. Ndio Mungu aache mambo ya kufunga kanisa na nini na nini. Kila mtu atubie Mwenyezi Mungu wake. Ndio. Makosa ile alifanya. Na kuamini kwangu ukiconvince hiyo ndio dawa. Hata kama tunao mkono tunatumia nini na nini, dawa zinakuja. Confession ni lazima. Juu hata nchi mingi zimefanya vitu mbaya. Unaona? Nasikia. Nice. Tuombe Mungu hiyo tuvae mask, tutulie nyumbani. Mungu atatusaidia. Adams. Asante sana. Kuna kitu utauliza Adams, labda nimesahau. Hapana, sasa tuko na topics zingine mbili za kudiscuss na DJ Hussein Abdallah, and what I'd like to do is thank him for his time. Yes. You know, it takes a lot of effort for the guests that we invite to come and make time and also talk about their experiences. So Absolutely. From the bottom of our hearts, and I'm sure the fans are also very happy that these topics were covered today. Even though we've got two more other huge topics that will be coming up with DJ Hussein Abdallah. But I'd like to thank DJ Hussein Abdallah from the bottom of our hearts. Thank you sir. Thank you. Yes. Pia nimeshukuru sana. Pia utarudi, tukipita utarudi? Lazima nitarudi kwa sababu lazima tuambie tu ukweli. Watu waache kudanganyana. Watu wasidanganyane. Hadi sijui Karisa alikuwa wapi na wapi. This is the real deal. Sasa since Rewind is growing, na studio pia ina grow. This is formal live, formal studio, formal TV. This is where we do our stuff. It's growing, it's big now. Hata hapa tunaweza to share with social distancing. Tunaweza to share kama DJ watatu au jiwe. So if we have DJ Mdosi and you again here, you can actually be able to interact one on one. Sababu kuna vitu na hatujafikia. Juu story yangu ni mrefu. Hata sijafika Florida, sijafika Kisumu, ya Gilanis. Unaona? Mombasa. Harmony, mambo ya Harmony hatujataja. Meru. Story Sasa funga break hapo. Usitoe gear. Lakini kuna mengi. Funga break, Nkambe umefika Zebra Cross. Kuna story nyingine nilikuwa nataka Hussein atuambie. Unajua design ya Madhouse, DJ alikuwa anacheza hivi, alafu hapa nyuma kuna kama counter, unaweka drink zako kama hivi, unaweka drink hapa, alafu unapiga disco, unageuka unachukua drink yako, unapiga sip, unarudisha. Sasa hiyo ndio iko. Sasa hiyo story hapana. Hiyo picha nimeona hapa. Hiyo ni climax ya the next. Sasa hiyo story ndio hiyo umefikia hapo Zebra Cross. Unaijua? Nakwambia ngoja. Usitoe zote. That is the funniest story Hussein has ever told me. For now, inshallah. Our host. Yes. DJ Kariz. Yes, sir. What do we have as we finish the show now? What we have, apart from just, appreciating everyone for watching, simu yangu kusema ukweli leo, I had so much to read on my phone today, and I did not charge properly. Tunasema ukweli sema hatuna battery, so I cannot be able to shout out to all our fans. I cannot be able to do that. But wherever they are, they will appreciate what it and we recognize each and everyone. Mimi pia nashukuru wote kina Kato, kina Chiko, kina Osman, kina Jenga Wanakuru, kina Big Ben, kina Jeff Manje, kina Manje, kina Karisi wa Mombasa. Yes. Wale mnimasahau wanisamee, lakini tuko pamoja. Kuna part 2 inakuja. Part 2. Adams, what do we have over the weekend? This weekend is quite busy, but I'm very sure that you already have a preemptive solution for our party
poppers for Yes. Friday. True. Yeah. Saturday, we are bringing down the house with DJ Njogu Okay. and myself. I don't know, maybe we have someone else before us. Not at the moment. We still have people who are saying that they will confirm Okay. latest today. Yes. So we still have to wait for them to do that. So all that we can say to our fans all over the world, your calendar for Friday night, keep it locked on Solid Core It's busy. and formolive.co.ke. Saturday, we are on up to 3 a.m. as usual. And Sunday too. And Sunday too. So you are well taken care of, guys, when true. it comes to musically speaking entertainment. And DJ Hussein Abdallah, you are wanted back live. So you should organize yourself. Ujue utarudi. Mafans wanadai, wanataka urudi. Inshallah, God willing. Okay, very Yeah, good. Nashukuru. So ladies and gentlemen, we have gone past our time. It's because we have so much passion for these discussions and we have so much love for you, and we didn't want to cut it abruptly, although we have taken maybe 20 minutes of studio time, which is not very good, but thank you Formal TVs for allowing us to do that. In the meantime, let me just appreciate everyone for joining us today. This Thursday, it was a remarkable one, and if you want to watch, if you didn't watch the whole clip, you can review our clips on Facebook or on YouTube starting tomorrow, or on formotv.co.ke. That's where we have all these clips. Every show that we do, you can see it later on formotv.co.ke, or YouTube, Solid Core Entertainment, or Facebook, Rewind Taking You Back, and Solid Core Entertainment. And as for the big, lovely technical team, as usual, we'd like to appreciate you and your efforts. Speaking of that, let's appreciate Mr. Olo, Indi Olo Sasa, Diki, and Mr. Greg, the directors of the show. We also appreciate the team. That's Mr. Sam, the production manager, Alianda, Gili, Jeff, Jimmy, and everyone else who made an effort to make this show a success. As usual, we want to wish you all the best. Be safe, sanitize. Remember, COVID-19 is real. Keep your masks, keep your 1.5 meter social distancing, and remember, above all, is God, Allah Almighty. And with that, ladies and gentlemen, we say, kama kawaida, hasta la vista. Thank you very much. Baby. See you next Thursday, as usual, from 4 o'clock. Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy, Alan DeLon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg, Fred Astaire, Kim Basinger, Clark Gable, and Rebecca Welch, Sylvester Stallone, Peter Cushing, Marlon Brando, and James Dean, Charles Bronson, Robert Redford, Grace Jones,
everybody. Get on up and move your body. Have a body celebration. Take the beat and rock the nation. Have a good time when you're grooving. Hear the beat so keep you moving. You can do it, go and start it. Come on, Tata, everybody. Aha! A rhythm. Everybody salsa. Everybody. Everybody salsa. Everybody. Everybody salsa. Everybody. Everybody salsa. Everybody. Salsa, everybody. Too hot, too soft. The best to make your body rock. Too wide, too tough. Too good, too tough. To the brothers, the first show. Piano player, do that tag roll. This is it, freestyle hip hop. I'm a freak. Soon as the beat drops, grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working overtime to get you sweating on the floor until you can't take no more. Say it's gonna rain today. Voila. Chico Chico.